Ramogi thuolo machielo kendo ma warwakni machiegni weche manyien mag OIMORE otieno ma kawuono kokalo e Ramogi TV. Tarik 21 nyakoro mga juang dwe mar 2 higa mar 2023 ka bende doho ma Migori omiyo od bura ma county ma Migori ndalo 21 mar bago yiero mar speaker nyadichiel kendo. Maendi bang' dono kata jalo manomako bura do puodho bura mare nine yiero no kotime yo makare. Bendo amenyo mago mag sisi nyakoro mga juang kotenre kod romo mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende makitui kama bende pod gimedo mana sundo piny owacho kaka wuono giwuok tung mosuo gi jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ramogi wanti kod mago mabende otimore e log tich mar okwach kiche pacho ka DCI kama jaod bura ma Pokot South David Kosing okwedo ionge gi tudruok moro amora gi weche mag rocho karita kwe matimore nyandwat mar hoho manoka. Mago to gima thoth kendo dia makawuone chendo mar OIMORE to mokwongo wang'ie thuond weche. Doho wito koyiero mar speaker ma Migori Charles Likowa bang'ur mayande ochwal gi Isaac Aluchier. Sisi tuko na shares tutaangalia wewe kama wewe ukikuwa na sisi ukapiga ni wewe utakuwa kando kwanza. Ati sisi wale ambao walipiga kura ndio watakuwa mbele huko. Na sio ni kama mzaha wanafanya namna hiyo. Kweta Azimio la Umoja One Kenya Alliance wakutumusu gi jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom lieko ni serikal kuongo deo mana jogo mane osirogi. It is alleged that one BRM teacher from the school had a sexual relation with a number of students in the school. Obila pedho japuonj moro ma itudo gi ketho mar rocho ratiro ma jopuonjre manyiri e gwenge mag Rangwe, county ma Homa Bay. Machiegni nyakoro mga juang chendo ni mar OIMORE kamano kuom loso thuolo kendo yiero Ramogi TV mar mi weche gi manyien mago mutuche pacho ka kata mane pinje maoko. Wachire kanyo gi Elizabeth Otieno maloko nwa weche gi. Machiegni nyinga Lydia Okeo. Nyinga en George Bati nyakoro monge odani mondo mi wachaka ni gi weche manyien motenre kod mago mowuok e doho kama doho ma Migori owito oko yiero mar speaker ma county ma Migori Charles Owino Likowa. Ma banga Isaac Aluchier chwalo ywak e doho kowacho ni nokethi ratiro mare kuom geng'o chopo nyaka debe mar yiero mar speaker ni mar en bende ne nyinge ni listi mar jolar lemono. Kalore gi chike mathurka county ma Migori koro dhi bago yiero manyien mar speaker mar od burano ei thuolo mar ndalo 21. Ywak manochwal e doho bang' yiero mar speaker mar county ma Migori, Isaac Aluchier mar duond bura mar Freedom Party of Kenya noyango ni nothiche oke ng'welaro kom speaker no tok chik kata bang' yango ni nyingene ni listi bang' yudo puotho kalo kuom duond bura mare. Aluchier wacho ni karan kata clerk mar county no notemo lombe mondo mi osir Charles Likowa e ng'welaro kom no mar speaker. Kata kamano nodagi siro Likowa wach manomiyo clerk no ogolo nyinge oko e ng'weno. E ywak mare doho ma Migori, Aluchier nopedho kwayo bura nyim doho no kama oting'o chudo mar osara are chieng' mane speaker mar county no chamo mwanya kaka wuono. Ka bende odwaro ni clerk mar county no odwoko omenda jopiny mane otiyogo marach e sidho Likowa kaka speaker mar county ma Migori. Kata kamano, clerk mar county no nodagi ywak mane ochwal e doho no kowacho ni onge neno manyiso ni Isaac nodine e ng'welaro kom speaker no. Eng'eto mare, doho mamalo ma Migori ong'ado ni ratich Isaac Aluchier malaro kom speaker no orochi kendo wito kucha yiero ma Charles Likowa kaka speaker mar county no. Doho bende ogolo chik ni nyaka no yiero mar speaker ma Migori e thuolo mandalo 21 kochakre kawuono tarik 21. Chenro mar yiero no idhi chaki e yo maler kochakore gi chwalo oboke duto madwarore kowuok kuom jogo ma olap dhog gi ndong' ne kom no. Kapode waluwo wach no machiegni nyakoro mga juang wadhi mbele wayudo ni MCS ma Migori ogolo pachgi e wi okang' mar doho wito oko yiero mar speaker margi Charles Likowa. Moko kuom MCS go osayo okang' makamano kata odoko ni girwako ng'eto mar doho. Noonge ng'ama ne supporte, noonge ballot, kura nokoyudo kata chiel, omiyo owetiyo gi nying mjumbe moyier gi japiny. Mjumbe moyier gi japiny ni authority mar jopiny, kidwa tiyo gi nyinge mokwongo consult jopiny mano yierego, mar ariyo consult in his own personal capacity. Onge odiochieng' achiel mano wadhi mo support
o aluochier mwandiko nyingwa e ballot paper niya wa vote ne to nyinge bende ne onge ballot paper sama ne ji timang'owa sama ne ji okura. Koro there is no way mubro wache ni nwa supporte motere nyingwa go court macha is null and void. Adanyiso jopiny ni speaker no yier kaluwore gi procedure to nikech court ne joge odhiye to mokwongo ng'ama nodhi e court ne ok ochopo kata mane debe nikech ne onge ng'ama no propose kata ng'ama no second. Wan kaka jo Migori County Assembly waikore makata ka nitie procedure manyien to wanyalo waluwa mondo koro wayier mondo ging'e. Wadhi nyime nyakoro Ramogi koro wang'e mag siasa motenore gi weche mag ywaruok mosebede e kind Azimio kod piny owacho. Kweth mar Azimio wuok tung' mosuo kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ewi weche manowacho ni gwenge mane osiro lwedo Kenya Kwanza ema biro yudo lemo mag piny owacho mokwongo. Azimio oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom pogo thoth lemo mag telo ne ogen ni ariyo kende e kinde ma gichoko sure gwenge duto ma pachoka. Jafwambo marwa Chris Owino nigi ler mar wachni. Kaoloso e kaunti ma Kitui, ogai mar Azimio Raila Odinga osoko wang' jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi weche mane owacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza biro pogo lemo mag telo mokwongo ne jogo mane ochung' kodgi e yiero mokalo kapok gidewo joma moko. Hatutakubali watu wachache wafanye Kenya hii iwe kama a private enterprise ambayo itaangalia wachache wafurahie kuwa wa Kenya na wengi wavumilie kuwa wa Kenya. We say no. Hii ambayo itasemekana ati ni naibu wa rais, ati sisi tuko na shares. Shares tutaangalia wewe. Kama wewe ukikuwa na sisi ukapiga ni wewe utakuwa kando kwanza. Ati sisi wale ambao walipiga kura ndio watakuwa mbele huko. Na sio ni kama mzaha wanafanya namna hiyo. Raila bende ocha jatend piny Dr. William Ruto kuom thung'o jopiny kod medruok e weche mag osuru piny maru to kochopo e weche mag dongruok to gidewo gwenge mane omigi ombulu. People must speak responsibly. When you say maendeleo mtapeleka mahali mlipigiwa kura, basi hata ushuru mkachukue mahali mlipigiwa kura. Ukivuta sigara ndani yake. Ukikunya ile one for the road, sasa hiyo ni mambo yao yote hiyo. Sasa hiyo pesa anarogota katika pembe zote za Kenya, lakini kifika wakati wa kugawanya wanabagua. Kupande ya ajira wanabagua. Ndio sababu tunasema hii serikali haifai kumamlaka. Kaoloso e kaunti ma Kericho e chak jumani, jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne opimo serikal kod kambi ka owacho ni jopiny mane osiro lwedo riwruok mar Kenya Kwanza e yiero mokalo ema biro yudo lemo mag telo mokwongo. Ewi romo mag Azimio, Raila osingo mar biro chiwo laine johera magi e romo maduong' mar siasa magi biro bago bore Nairobi bang' kawo pach jopiny e pacho kae mangima. Wananchi ndio wako na mamlaka ya kuondoa mtu akishindwa na kazi. You are the final authority. Tulienda mahakamani, hatukupata haki. Hatukupata haki kwa Chebukati. Haturudi kwao tena, tuko kwa wananchi, tuko mikononi mwenu, na haki tunatafuta si yetu kibinafsi, haki ni yenu. Kesho tutakuwa na maombi kule Nairobi. Kule pale inaitwa Jibaji Gardens. Kesho. Alafu Jumamosi tutakuwa Kakamega. Jumapili tutakuwa Kitale. Kijao tutakuwa Mombasa. Alafu tutaenda Kiambu. Alafu tutarudi wakati tutafika tunasema sasa imefika. Tukutane Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Weche moko nyakoro mkajwango bila kule Ramoni nyaka non matut report mayango ni dala mane enjaten migao mararita Fred Matiang'i no monji giobila. Tinende okil mar Matiang'i Dansan Omari no luongi ka okwach kich mondo mi odhi onone ewi weche motenore kod lipodno. Toka kajafom mara Walter Nyambaga lero no okil Omari to Ramoni ok obidok chien kata matin. Lawyer needs people who have sworn to defend the rule of law. Bangwo kapia kako kilmar mane en jatend bad migao mararita kwe Dr. Fred Matiang'i, Dansan Omari
koro yudore matek e lweto bila mago kwach kich. E barua ma ochiw kod bad migawo mar okwach kich, dwaro ni mondo Dunstan Omari ochope log tich mar okwach kich chieng' tich adek ma ok olewo. Ka oloso kod ute mag fwambo, okil Dunstan Omari koni ok obidok chien ne kedo ne oganda ka otielo ni luonge mondo ndik dhoge en lweny mar bwogo okinde ma pachoka. I did my job as an advocate. I'm now being summoned to appear to record a statement. Nowhere under the Advocates Act and the Evidence Act will an advocate be summoned to record a statement on behalf of a client. This is an attack on the legal profession to cower advocates from defending those that are perceived not to be in tandem with the regime that is in place. I will not cower from that. Omari wacho ni ne ochiwore mar chung' ne Dr. Matiang'i to koro itude kod bedo kod maling'ling e wi masinde mag wang' dede mayande ondhi kod okwach kich. Look at how funny the sermon is. I'm being told that I'm being investigated over a computer-related offense. Did you see any computer there? Did you see any? If they can't get the charge in the penal court, they can't go fishing on an non-existent and non-applicable law. But I'm putting the DCI to caution that this is the reason all their cases collapse. Okil Omari wacho ni weche gi gin mag siasa kendo biro rumo e kata kamano koni sirikal mondo lure kod katiba ma pachoka. When I was defending Tangatanga and when I was defending UDA members, it was not a crime. But now it's a crime when I'm defending the Azimio members of parliament and those who are there. So let us do this. Lastly, you remember very well, I have defended the police, the SSU, every policeman in this country have defended them. Now the police want me to record a statement from me. But I'll tell them there's no problem. After it changes, they will still be arrested. The only constant factor is that the lawyers will never refuse to represent a client because of politics. So I will be here. Omari kata kamano singo biro chopo ma ok olewo e nyimo kwach kich. The only constant factor is that the lawyers will never refuse to represent a client because of politics. So I will be here. Once I leave here, I'll meet my legal team. I'll also be advised by my legal team on the way to be. But you come here tomorrow morning. Jade mang'eny okil Kamaloka en jalno machung' ne oganda e bao e kinde magen kod ketho kimanye adiera. Dunstan Omari en achiel kuom jagono manyocha othinyore oko ka kedo ne mane en jatend arita machon Dr. Fred Matiang'i. Omari koro gwel mondo chope log tich mar DCI mondo chiwa diri mong'eyo motenre kod kit bura momaki ne Matiang'i. Walter Nyambaga, Ramogi TV, DCI, Kiambu County. Nyakora Mgaji wang' jatend piny Kenya biro bedo kod wich bar mar yiero jogo mabiro tiye piny owacho mare kaka jolup jotend migepe kata CS. Malore kod kwan ji mathoth manosire e kinde ma kampen makoro oro kwayo kadwaro lemono kaka Chris Owino mioler. E list maji 224 ma ogo chapa kuduol mochung'ne ndiko jotich piny owacho Public Service Commission PSC, thoth josiasa mane olaro kombe mag siasa yiero mokalo ne oyudore e thuolo mar bedo jolup jotend migepe e piny owacho mar Kenya Kwanza. Mae biro miyo jatend piny Dr. William Ruto bedo kod achiedh nadi mar neno ni jogo mane ochung' kod yiero mokalo oyudo tich e piny owacho mare. Mana ndalo ariyo mokalo, jalupne Rigathi Gachagua ne olando e lela ni lemo mag sirikal gibiro mana pogo ne jogo mane ochung' kodgi e yiero mokalo kapok gideo jomamoko. Ati wale walipanda wavune kwanza, iko makosa? Iko makosa? Hata hao watavuna lakini wangoje. Si wale walipanda na wavune kwanza? Wakishavuna wavune ile tabaki kidogo, wale wakupanda waingie watafute huko nini ile tapatikana wachukue wakwende. Moko kuom josiasa manyinge gi oyudore list mar PSC gin Dr. Evans Kidero, Margaret Wanjiru, James Ongwae, Ketwa Ruguru, Millicent Omanga, Cleophas Malala, Wilson Sosion e kind jotelo mamoko. E counties Manyanza, jogo ma PSC opwodho gin kaka jagoro machon e migawo mar somo Dr. Julius Juan, Pamela Ochieng' ma ok e county ma Homa Bay,
Fred Outa kod Agnes Odhiambo mauki kaunti ma Kisumu, kanyakla kod Nicholas Gombo, Joyce Ndeda, Moses Oburu kod jafwambo Linda Ogutu mauki kaunti ma Siaya e kind jomamoko. Duol mar PSC ne ogolo nyinge 224 ndalo machuo kende tok doho wito oko bura mane omak mar kwedo lemo mag jolup jotend migepe mane ochwal kod riwruok mar okinde e pacho kae LSK. PSC dhi dayo dhoji 224 gi kochopo tarik 1 dwe mar adek higani mar chwalo list mogik ma ji 18 ne jatend piny mar gwelogi bang' od bura mamalo puodho nyinge makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Koro wadhi mago motenore gi weche mag pedha ma osebed kitimo nyandwat mar hoho mar okak kama piny owacho oseyudo mahawo bunde 20 kowuok e lwet jopiny e pedha mar kedo kod jomaundu manyayo kwe jamni nyandwat mar hoho mar okak. Magi nyakoro mga jwango yange kod kamishna mochung' ne arita kwe gwenge ma hoho mar okak Abdi Hassan. E kinde ni ma pedha mar kedo kod jomaundu manyayo kwe jamni kendo rocho arita nyandwat mar hoho mar okak dhi nyime. Komishona mochung' ne arita gwenge makono Abdi Hassan okoni giseyudo mahawo bunde 20 kowuok kuom jopiny ka ojiwo jopiny ma pod nigi bunde ataro mar chik mondo mi odwokgi mapiyo e lwet piny owacho kapok gichako apedha mager mag manyo gi lweny go. We are approaching 20 in terms of firearms that have been surrendered voluntarily. We continue to urge and appeal to our people, particularly those ones who are within the 6 counties, to listen and heed the government directive. It is time to surrender these weapons voluntarily, because when it comes to the second phase, the language may not be the same. But we are calling upon them because from the way I see is that they are not ready. And if they are not ready, the government knows how to make people ready. Kaluwore kod apedhano, jaod bura matiati William Kamketo nyiso piny owacho ni mondo timbe maundu kod kwe jamni rume gwenge makono. Piny owacho winjo ti kod jolweny magitero e gwengego e chwalo chenro mag dongruok kaka gedo mag yewni mag pi, apeini, sikunde, osiptende kind mamoko kar dhi adhiya mana kaka jolweny ma ok dew dongruok mar jopiny. Ile operation mimi nataka kama mjumbe wa Tiati ni operation ya barabara, ni operation ya maji, ni operation ya mashule, operation ya makanisa. Hiyo ndio operation nahitaji mimi, operation ya hospitali. Ndio hii nchi ya Tiati ambayo iliachwa nyuma miaka hii yote, hii nchi ipanuke. Sisi tukae kama Wakenya wengine. Kwa hivyo hiyo ndio operation tunataka. Na hao majangili askari watajua mali watapata. Ile mimi naomba ni operation ya maendeleo. Kamket moloso e kinde pogo omenda maromo $52 mar siro somo e kar chung'od bura mareno. Oluwo ni osiro okang' mar jatend piny William Ruto chiwore e neno ni jopiny modak nyandwat mar hoho mar okak bende obedo kod arita makare kaka gwenge mamoko. Watu wengi wamengojea kusikia sauti yangu. Hata wengine wananiwekea, wanatafuta videos ya 2018 kujaribu kufikiria ni nini Kamket anasema. Sasa leo nataka msikie kauli yangu na msikie mimi vizuri. Mimi ninaunga rais mkono. Lazima hawa majangili ambao wanasumbua watu warudishe kwenye mkono wa sheria. Na ukiwa na bunduki ya haramu, rudishe kwa serikali mara moja. Magi timore kinde ma jaod bura ma Pokot South David Kosing mane ochopo e log tich mar obila mag okwach kich DCI mondo ndik dhoge wigi ma ong'eyo ewi maundu kod kwe jamni matimore nyandwat mar hoho mar okak. Okoni onge kod tudruok moro amora gi njorego. I'm happy why, because the police this afternoon were able to sieve between propaganda, between social media and politics, which has been flying around. Wifu ya hakuna mtu anatarajia mtu wa Pokot ati anakuwa na chopa. Hakuna mtu anatarajia Pokot kwamba ni innocent. The askaris have gone there and they have seen these people have no alternative in terms of social economic. So build them schools. Let these children go to school. There is no school there. Build them hospitals. They are being massacred by tsetse flies, by mosquitoes. Build them hospitals. Build them water. These people are drinking even urine of a cow. It is very shameful in our 60 years of independence that parts of this country somebody can still drink urine of a cow as water. Build them. Seche gima pedha dhi nyime nyandwat mar hoho mar okak marita osebedo e mambek. Jopiny medo keto geno gi kuom apisa ma otere gwenge makono ni biro reso gi lwet jomaundu ma oserocho arita kendo thiro dongruok mag gwenge makono.
Wadhinya kaunti ya Migori nyakora Mugajuang kama japuonjre maja klas 10 skul sekondar Maluala sub county Mauriri owitongi mane ka jopuonjre moko ariyo noyudo hinyruok e masira mar apaya manoyudo nyamburko mar obila e gweng' Maluala apaya mawuok Uriri ka ochomo Awendo. Jafwambo marwa ma Migori Joma nigi ler mar wachno. Kaluwore kod joneno, nyamburko mar obila oriko ne law nyamburko moro e apayano wuok Uriri ka ochomo Awendo bende emano kelo masirani. E masira mar apayani japuonj achiel mawuoyi ma e klas 10 ma skul sekondari Maluala ne owito ngimane kariyo mamoko to ne oyudo hinyruok. Okinyi to wafwenyo ni nyathi achiel mtoka no ogweyo motho. Ne gin nyithindo adek, ariyo ohinyore kabisa kendo osering kod grabro. Nyathino ne dhi sikul seche mag saa madhi saa achiel kendo Land Cruiser mar polise chal ka gima ne lawo mtoka moro matin mar Probox. Masira makamae ne oyangi kod jalup county commissioner e sub county Mauriri Monica Kang'ethe mabe nowacho ni jawuoth mamiyo be ne oyudo hinyruok kaachiel kod rep nyamburkono mar obila. Tunataka kujua what happened. And I'm sure we have eyewitnesses here. Si ni kweli? Wale ambao watoto walikuwa wanatembea na hao watoto wengine, I'm sure they are here. Yule mama pia ameumia, I know she will talk from the hospital bed to say what happened. So be sure, watu wa Luala, kwamba sheria itachukua nini? Mkondo wake. Kang'ethe ni wacho ni kuropogi yango. Gima ne nyalo kelo masira machal kod bae, kabile gidhi nyime kod timo nonro. Sitaki kusema makosa, unajua sitaki kuweka makosa before we do preliminary what? Investigations. Lakini yule ambaye atapatikana na makosa, as the MC has said, justice will be what? Will be done. Kaluwore kod masira mar apayani, mano ka japuonj no owito ngimane, ne okelo ichwang' mokalo ka jopuonje mar skul sekondar Maluala ne odino apaya kane ging'anyo ne obila. Lakini wakati huu nataka kuomba tutulie. Naomba tutulie ndio tuweze kujua nini ilifanyika. Because hata askari mwenyewe pia amefanya nini? Ameumia. Two wrongs do not make a what? A right. Jopuonje gi mane odino apaya mowuok Rongo ka ochomo Migori ne orakore kod obila bende riembogi kagologi apaya. Lipot mawuok obila yango jopuonje ariyogo manoyudo hinyruok kodhi nyime kod yudo thieth. Joma, Ramogi TV, Migori. Ndaka paro kod achiel nyakora Mugajuang bang' sadek mar otieno chendo eno OIMORE no arwaki kacha ne goye kod mbaka nyiso pach kutendre gi mago mwai kunyo tieno makawuono. No kwani mondo timano en lai maro mara hari adeka uchiel nono kata Facebook bende kitimo kamano ero kamana ahinya wabiro ledho moko kuom milome kata ote magi ma ioro nwa kutudre gi weche manyien ma wakelo ni weche manyien odhiambo. Wilfred Odero wacho kanyo bati ni entiere kodwa e chendo ka bende wacho na chwal ni mos kanye chendo ni maro OIMORE alantindi kantiere kanyada nyal kinyo wacho ni sani to en beta to wacho ni odre malera ahinya e chendo ni mar OIMORE kaeto aneno ka Onyango Alan to wacho ni openjo ni to sirikane to kare joma dhi bedo jorup jotend migepe mag Luo Nyanza kare ne siro mana Kenya Kwanza. Mano koro penjo ma nyalo penjo sirikale ma nyalo bedo gi duoko e kwa Ramogi. Jojo duoka wacho kanyo nitere kanya doto mano kanyo nguko wacho kanyo no mor gi apedha mar North Rift ka joma nigi bunde to chika koro neno kaka ditiyo kodgi kabe no kanyo ka wuod joyala mano RFM wacho ni stima omiyo koneno thapki kendo stima ero bero duogo sa OIMORE. Ber samoro nitie gima omiyo nyaka ne thapki bai kawuono moro do kelo ni chandruok mar adundo Saya Koranja wacho ni bati gilidi aneno malera ahinya kenda mora ahinya kodu kaluwore gi weche manyien ma ukelonwa odhiambo ma kawuono ni kendo wacho ni amor ka awinjo kaso jal machielo mabende ndiko ka luongo ni Fred Abia Nyong'o Baba wacho ni amor kodu kaka ukelonwa habari
Ochieng Jakosege to wacho ni ya ndalogi to koro bago wagi chenro yeuru losnwa shida matimore e wang' jowi marwa mar Ramogi mwaero ni nikech chal ka gima ong'ikore gwenge mag Migori. Magone ntiere jok madhing'io mano bati kaito Mosh di Garoland Cruiser bende wacho ni ntiere kodwa e chenro ka gin kanyo go gwena gak. Wacho ni gima Gachagua wacho no kelo ng'ure pacho ka nikech mano chalo ubagusi. Olok wachno obed malong'o. Wacho neno chenro mar OIMORE. Erokamano ahinya Lydia. Ochieng Japap Nyadiel bende wuok e gwenge mag Alego kocha. Wacho ni ler kendo umiyo waneno gik matimore e pacho ka kod maoko. To awuoro jopuonj moko kaka dwanyore kendo kuodo wi jopuonj wetegi apani ma olidho moko mabende ni kele weche manyien mag duol seche mag saa achiel. Mano koya e kaunti ma Homa Bay. Kata Gola Odero Ongalo kantiere Kisumu County to wacho ni sirikal owere gi okil Danstan Omari mondo mi oti tije kaka owinjore. Kaito jaduong' Wuodo Nyango kawuok Luanda Nyamasari Aero wacho kanyo ni owacho ni ohero Ramogi nikech kelo ne weche makare modimbore kendo winje gi joode te onene gi joode te kumora mora ma gintiere. Aneno kanyo ka no kanyo ka head teacher Maluore Primary School Nyang'oma iluongo kayo ni mwalimu Ken Peters Nganyi wacho ni entiere kodwa e chenro kendo nyisa na nyisbati ni OIMORE. OIMORE enya Lydia duokne kamano neno ni owinjo koro gi sani nyako Ramogi mana kaka nwasingo no biro kelo ni weche duto te matimore alwora mari kod gwenge maboyo kod yo manimba ahinya mane gimotimo sani omiyo mana kete Ramogi TV ka in bende medo ndiko no e namba magwa mag tudruok mondo mi wapachi kotene gi weche wa manyien ahinya to mago OIMORE odhiambo makawuono ka duogo to wan gi mathoth ahinya we wakaw ywe adundo nyako Ramogi kik idhi mabor. Nyako Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore nyako Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 085 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing entertainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Female genital fistula kata FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to koka okang' mapiyo mar manyo thieth mae nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, apis mar jaod governor mar county ma Migori, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko
ni thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 24 dwe mar 2 higa ni endi nyaka tarik 3 dwe mar 3 higa ni endi e Migori County Referral Hospital. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Yakoromogi machiegni kendo bang' yweyo adundo no wadhi nyime gi weche manyien ka koro wadonje motenre kod weche mag doho Lydia. Wayudo ni Maxim Wahome ma en jariemb nyamburko mag piem e tuke Safari Rally pod dhi bede od ang'ech bang' doho dagi winjo kwayo mar wegi rambun. Maxim itudo kod nek mar osiepne ma bende ne en jariemb nyamburko mag Safari Rally Asad Khan. Jafwambo mar Wajuitho Moni lero wachno kanyakla kod buche mamoko mantiere e nyim doho. Buche mopogore opogore imedo tali e domo pachoka kaka yo mar duoko piny kwan mag maundu. Madhi dweche adek bang' ik mar ringre mane en jariemb geche mag Safari Rally Asad Khan, osiepne kendo jariembo wadgi Maxim Wahome, ochopie nyim doho kuma ne jong'ad bura, omiyo jotim nonro manono buche ndalo 15 mar nyiso piny kaka bura no dhi. Ma biro e kinde ma bende jang'ad bura no Bernard Ochoi otamre wach mar golo Maxim e od ang'ech e yor rambun kendo loro fail mano yawne higa mokalo. Ochoi okoni ok ber loro burano kapoko lerne doho duoko mochiw gi Maxim Wahome ma en achich mar nek. In the application, he sought custodial orders for the respondent, Maxim Mringo Wahome, for 14 days pending completion of investigations, which he was carrying out in regard to an offense of grievous harm reported by Adila Khan in relation to his brother, one Asad Khan, who was by then admitted in hospital. Upon hearing the application, this court released the respondent on bond on certain conditions, including reporting weekly to the investigating officer until conclusion of the investigations. Komachielo doho ma Mwingi, jotich ariyo machon mag kambi mar Sahab Enterprises Limited, Mohamed Salim Omar gi Abubakar Salim Mohamed, nochopie nyim doho mar jong'ad buche maduong' ma Mwingi, kuma ne odonjnegi kod ketho mar kwalo maromo $44,000. Ji ariyogo ma gin wuoro kod wuode ne odagi ketho no kuma ne owegie kod rambun mar $5,000,000. Burano ibiro medo wich tarik 6 dwe manyien. E kaunti ma Nakuru, jal moro ma jahigni 62 ma en japiny Jeruman bende ne odonjne kod ketho mar rocho ratich nyithindo ma yawuoyi 6 bang' bambogi. Jang'ad buche Emmanuel Soita olero ni jalni ma oyang kaka Haman Baumgartner ibiro dilne jela ma Nakuru GK Prison nyaka tich adek kuma ibiro ng'adnie burano. Haman ne odonjne kod keth mar bambo nyithindo ma yawuoyi, rocho ratich nyithindogo kod lombo nyithindo ma yawuoyi e timo timbe anjao. Njoregi ne otime kind higa mar 2006 kod higa mar 2023 e dala Haman ma Kwanyayo Bahati. Bende ne oseriko donjne kuom timo handi yawuoyi ma johigni 10 kod 8 kod 19 nyaka e kaunti ma Kilifi. You intentionally and unlawfully penetrated the anus of a minor, male VK, age 17 years old, using your penis. Is that offense true or false? For count number 14, Mr. Martin Haman, alias Mzee, alias Mato, alias Mzungu, you are being charged the offense of trafficking in person, contrary to the law. The particulars are that on diverse dates between January
2023 and 14th February 2023, you harbored a minor male EK aged 14 years within your place of residence for purposes of sexual exploitation. Is that offense true or false? Do yango aman kaka director mar Twajenga Holdings Company mabende ni kodote kumalachi kuma odake. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi wangie mutendo gi weche maga rocho ratiro ainya mag nyithinde gwenge ma Homa Bay Lydia Kamane achiel kuom jondiko ndiko ni nitie jopuonj moko makuodo wi jopuonj wetegi. Kar mondo idhi puonj nyathi ti chaki loko pachi kendo nitiere ja neno mabende no penjo but seche motimo magi dong nitie jopuonj wetene. Samoro jopuonj wetegi ok nyal ng'eyo, nitiere jomoko ma opando pachgi. Iparo ni odonge jopuonjre ni okonyo gi kare. Okonyo gi yore mamoko magalagala. Obila kod migawo mar somo e sub county mar Angwe county ma Homa Bay manyo japuonj moro ma itudo kod ketho mar rocho ratiro mag jopuonjre moko auchiel manyiri e sikund sekondar manya Janja kama osebedo kopuonjo e kaka japuonj mondiki kod board kata BOM. Kaka jafuong' moro ma Homa Bay Alia Beach lero, japuonj no iseyo kuom bambo jopuonjre go e skul no kasani olal kendo bila pod londache. Japuonj no majagi ni 38 iseyo kuom rocho ratiro mag jopuonjre manyiri ma opuonjo e skund sekondar manya Janja e kar chung bura mar Angwe, kendo lipot yango ni osebedo ka obambo jopuonjre manyiri auchiel e skundo no, kaachiel kuom gi bende yangore ni osegamo remo. Wachore ni osebedo ka orocho ratiro mag jopuonjre manyiri go eko e chope mantie skundo no. Alfred Jilo and Jalup Commissioner Sub County Marangwe. It is alleged that one BOM teacher from the school had a sexual relation with a number of students in the school. We are happy that the local administration within Corayo location streamed in very fast and preliminaries were done, and now the matter is under investigation. Jalup Commissioner nowacho ni gidhi nyime kod timo nonro margi ka japuonj ma iseyo kuom rocho ratiro mag jopuonjre auchiel go to pod olal nyaka sani kendo bila dhi nyime kod luwo ndache. At the moment, investigation is underway, as I've said, because the students who are alleged to have been coerced by the teacher towards having a sexual relation with the teacher were taken as required. They were taken for medical examination, and the process is underway. The culprit is now at large, but he will be apprehended very soon. Director mauchune chendo mag somo e sub county mar Angwe Robert Nyaberi wacho ne gidhe kawo ndamo mar kum ne japuonjo no bang' ka gisetieko timo nonro margi. The matter is under investigations, but again, it has been established that the teacher who is in question is at large, but very soon I think he will be apprehended after the conclusion of the investigations, and he will be brought to book to face the full force of the law, because as it's been said, one of the students among the 6 whom he had sexual relations was found to have to be pregnant. Kajaud bura mar Angwe Lian Gogo manotimo limbe skundo no ne okwedo mokalo timno ka okoni obila mondo kawo ndamo mar chik ne japuonjo no. En thuolo kaka oganda mondo wachiel nyithindwa manyiri mondo gisom. Gadieri nyathi manyako kosomo tend gima ber ahinya. Omiyo akwayo ng'ata machiegni gi nyathi manyako, obed watne, obed japuonj, obed jatich sirikal moket mondo kel Rangwe ka mondo titije. Girit na mana nyithindo manyirigi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. En wach ma chando para nyanya kwa Ramogi but nyalo paro ni gwenge mag Kuria ka nyithindo oyude kirocho ratich to skul emitero gie. Manyiso ni kanyo omiyo bed ni giyude kony kendo giyude rit makare akoro skul mochako lokore kuma kori rocho ratich. Aparo ni jok maketho nying jopuonj kata mamiyo skul bedo kama ok owinjore ma ng'ato nyalo bedo gi chich owinjo bed ni kawo godo okang' duto mag chike ma pacho ka mondo bed ranyisi ne jok manyalo bedo kod kido machal kod mago e kind oganda. Pod wang'iyo mana mago mantiere skunde nyakor Mgajwang' batitero e kaunti ma Siaya. Wadhiani nyaka Ugenya e kaunti ma Siaya. Jopuonjre ma kwan gi ohewo 20 ma yande otimo penj mar klas 8 KCPE to nyocha pok odonjo e skul
omany kendo ma orwake sikunde manitie kor gwenge ma ugenya. Jalup ruoth ma Kathieno B. Joash Omondi notelo ne apedha mar manyo jopuonjrego mondo mi kik gidong chien ma ok gidonjo e skul. Jonyuol kod jopuonjre ma oyudo thuolo mar donjo e sikul gikone bende onyiso mor margi kendo singo mar neno ni gichwalo somo margi nyaka klas 12. Chenro mar apedha pod dhi nyime ka imanyo jopuonjre mamoko modong'. Atieko klas 8 Murumba Primary School to ncha beti dala nikech koso fee, but sani koro agwero kamana Assistant Chief Joash kuom kawa mondo tero e school nikech nayudo max 346 but koro ncha koso school fees koro ncha ni dala tu. I'm hoping to go to Inungo Secondary School to keep on with my education, and I want to be a nurse when I grow up. Yanda moko gunyati na won go wekenja class 4 na won go nindo kan ja class 4 sana zo tumu class 8 nyokalo penj to gimanya dati moko nye onge nyathi ga nyakichongo kanind kala mo nyaso ya unayore na nyathi odhi school tana ka nyaso timo na muono. Higa mokalo nokawo na nyithindo 2 kana kwamo gode wang' ot. Kendo higa ni kano chopo chako lando no dwaro nyithindo chuno mwachakwa kelo kendo nyithindo moko. Kora miyo nying Nyasaye duong' tamedo lamo ne ngima to Nyasaye omed gwedhe yore mora mopango. Kando gi school fees be nyithindo gidwaro uniform, kando gi uniform nyithindo gidwaro wuoche, kando gi wuoche nyithindo gidwaro buge. Kora akwayo jotelo man Siaya ka kwarango wach siasa, ka kwaranga ng'o, biuru mondo wati karachiel. Wan gi a foundation kama konyogo nyithindogi. Konyauru kaka jatich sirikal ma piny ka mondo nyithindogi odhi osom. And so today we have admitted about 15 of them under a similar arrangement. Na wote wako shuleni, and these are kids whom we are promising that they have a future with us only if that they can be supported. And therefore appeal to all the stakeholders is that let us get these children wherever they are. Let us give them opportunity to be in school so that they can be able to be given a chance to be able to learn. Kwa sianya kwa mga juang watiri nyaki county ya Mombasa kamara were mantire kwa talanta mpogore Mombasa kuro kwa attend county mondo miombek moko kwa mchike mosebedo kathiro chenro mag duaro dongore. Gikoni county ma Mombasa osebedo ka chuno gi chulo muom eka yiene gigoyo pichni mag kuonde malombo wang' mondo migi godo e thumbe kaachiel kod tuke magiloso. Mahmud Nur motelo ne kar bero mich mag rawere midendo ni Swahili Port koni rawere onego we thuolo matiyo gi mich mekgi kendo ginyisa e kaunti na Mombasa kod alwora mage kaka yo achiel mar lombo welo. Ne giloso nyasi ma okelo rowere kanyakla mar tiego gi moko kuom chike monego gilu maneno ni gidongore kaluwore gi talanta magigogo. Na mwelekeo unaanza kwa kutunga sheria ambazo zinaweza kumsaidia huyo msanii. Kitambo ilikuwa ukienda mahali wataka kupiga simu picha mapembeni ama video mapembeni ama kule Fort Jesus ama wapi, unakuja unafuatwa na watu ambao wanataka ulipe pesa. Na hizi imekuwa ni njia moja ya kufanya vijana wengi wanaogopa kwenda kufanya hizi sanaa zao. So nafikiri ni muhimu tuanze mijadala ili ile wakati wa watu walikuwa wana wasiwasi na mambo ya ugaidi, tuangalie ni vipi tutabalance ili bado tuwe na security but pia turuhusu wa Kenya na watalii wauze nchi zetu kwa kupitia ile njia ya filamu. Muda mrefu sekta ya sanaa imekuwa inaendeshwa bila kuwa na sheria, imeendeshwa bila kuwa na vipengele ambavyo vinaweza kuwasaidia wana sanaa kuweza kupata kile ambacho ni chao kutokana na waajiri ambao wanawaajiri ama kutokana na ile ambao wanafanya. We'll take them through what should you be looking at in a contract, how do you protect yourself in a contract that you're given, and then we will also tell them these are your regulators. If you want to look more organized, more professional, get a certain license or register your copyright with Kenya Copyrights Board. Wewe fanya art yako bila unaifanya, jiamini, ndo tukuamini pia, prove us what you have. Wadonje weche mag ohala kama bengi mar piny ngima World Bank achiel kod piny owacho koro chako chenro mag geto bero yore mag pur kod pith jamni
e counties maromo 21 ma pachoka. Man kaluwore gi lal maduong' mathoth jopith mag jamni osebedo kakale to chuthe kinde oro ma jamni tho nikech onge mar pi kachiel kod chiemo moromo. Jagoro mongirore e migawo mar pur kod pith jamni Hilary Kimtai koni chenro no biro muonyo omenda manyalo romo $360 kendo geto jolo jopith e yore mag yudo chiro ne jamni maggi. Mokwom governors mano yuore nyasi mar sidayanga chenro no Mombasa koni en geno margi ne jopith jamni counties migeto biro yudo fuong'ruok e thuolo mabiro to chutho kaluwore gi lal mapek magisebedogo ka giyudo e kinde oro. As leaders at both the national and county level, we have to play a critical role in supporting the development of the pastoral economy. Ni mradi mzuri ambao unaweza wasaidia wale ambao ni wafugaji wa ng'ombe, mbuzi, kondoo, wanaweza kufaidika sana. Na kufaidika hivi ni kwamba si kufaidika kwa sababu ni wakati wa ukame, ni kufaidika na kupata soko nzuri, kwa sababu takriban sisi ambapo kama nchi ya Kenya hatujapata nafasi ya kufanya kitu kinaitwa beef export ambayo tulipata katika nchi za Uingereza. Hatujaweza kuexport nyama ama beef, na ni jambo ambalo linakera kwa sababu tuna mifugo wengi na watu wanaweza kufaidika na mifugo hiyo, na hiyo ndio mali yao. Tunaona kuna njia sasa ya kuweka bima kwa mifugo zetu, na tunatafuta namna kuhakikisha kwamba watu wanapata hiyo bima, wanahamasishwa vizuri, kaunti zinafanya jukumu yao, serikali kuu inafanya nafasi yao, na hata pia Benki ya Dunia World Bank ambayo ndiyo inachangia pakubwa hiyo pesa pia kila mmoja wetu anasukuma vile inastahili. Kama chilo nyakoro monga juang jatenda piny Kenya William Ruto kawuono ya riwruok mar ohala mabiro riwo piny Kenya gi pinje maoko makelo kanyakla jo ohala makwan gi romo 500. Riwruogno oriwo put mag ohala mag pinje maoko kaachiel kod riwruok mag kembe kod sekta maok mag piny owacho KEPSA. Kotwak romo no nyakoro monga juang Ruto yango ni ohala ma Kenya osebedo katimo gi riwruog pinje mag Ulaya EU mano matego ohala e kind pinje go ahinya to sekta mar pur. Thank you so much. It's now my singular duty and honor to invite the 2, 1. Thank you. May we have the EU ambassadors joining His Excellency on stage. Kenya takes our relationship with the EU very seriously. That Kenya is indeed open for business. At the end of the business forum today, we are opening a deal book, and Ambassador here is going to work with the Principal Secretary to open this deal book. Our engagement has benefited millions of Kenyans through support for better access to clean water, affordable energy, enhancing ports and harnessing wind and solar power and geothermal energy. EU is the largest destination for Kenyan exports, accounting for about Kenya shillings 170 billion in 2021. Equally fundamental is that the EU accounted for 16.5% of Kenya's total import bill in the same year, which amounted to 355 billion Kenya shillings and represents an increase in value of imports to 14.8% from the previous year. Trading with the EU helps Kenya create millions of direct and indirect jobs in tea, coffee, cut flowers, and peas value chains, which are our main exports. Wadhiani kore county ma Kisumu, kama ten county ma Kisumu kokalo e migawo mar limbe komakore gi migepe mopogore opogore omedo chwalo ikruok ne nyasi motisi ni Fish Fiesta. Twak mar gi jofwambo tend county no yango moko kuom chenro mabiro betie kinde nyasi no mano malombo jolimbe mabiro yuoro e nyasi no. Romono bende okelo twak ewi kaka inyalo med bero sekta mar limbe e county ma Kisumu. We have activities that are lined up
starting with NAM Festival. We are in partnership with NAM Festival as our first activity. Then we'll have the Fish Fiesta coming up in the month of April, followed by Kisumu Tourism and Expo. We are in the process of growing the leisure tourism, and I'm happy our activities towards the lake, which is a major contributor of leisure tourism, particularly the attraction sites along the beaches, along the lake. There are plans by the county government to improve them, and the private sector will be part of this. Kawamakre wanyalo dhi nyime mondo wangi kaka Lake Victoria biro bedo heritage marwa, mamiyowa pride e Kisumu, mamiyowa pride e resources ma wan go, mamiyowa pride e welo ma warwako Kisumu ka. Kapod wantiere kaunti ma Kisumu nyakwar maga juang jodak mahero anyato johala ibomano koro nigi paro mopogore opogore kaluwore gi chenro mar piny owacho mano machwalo wifi nono maonge chudo e kor gwenge ka giwacho ni wifi no tiyo yo makare thuolo ma juma achiel kende bang' yange kendo gie thuolo ni teko mare odok piny mokalo kamoko kuom johala to kodwaro ni piny owacho chwal negi chenro machielo manyalo konyogi kaka jopiny. Chenro mar wifi no yang kod jatend migao mar yore tudruok manyasani Ludo Walo giko dwe mar 12 higa mokalo gino ma piny owacho timo mondo mi one ni gisiro timo ohala manyasani kokalo e yore mag mbui. Wifi no kel kae to bang' kele ok osebedo active ahinya nikech ok ang'eyo ni tang'o mosetimore. No kele to bang' 1 week kama to koro en week ok ang'eyo ni ji overload mang'eny. Wifi mano kelni odiochieng' mano kele no tiyo maber. Chakre no ti maber odiochieng' no pok chako duogo tiyo kendo. Nyaka sani johala gima to johala dwaro iye ka giwacho ni wifi no konyo. Kinya kelne gi gima ber manyalo konyogi to ginyago erokamano. Wifi nyaka ne kel kae awacho ni gimoro about gimoro 1 week 2 weeks no ber. Kata wan kane wabiro wabed ka kata kwa accept simu to no konyo. Then kuma no ber go be ni password no ko chandi go. Nyakwar Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyo gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjare penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Pith kod pur en chuny dongruok mar oganda. Kikibari ma ok iyudo twak machiel kachiel tich adek tarik 22 dweni ewi yore mag pith makare mag gwen kod winy ka ikeloni gi jolony e bwo riwruok mar Heifer International for the USAID Transformation Project in Kenya. Jolony biro twak ewi kaka inyalo kel dongruok e pith gwen gi kit winy mamoko. Rieko mar yudo chiemo makare ne gwen e kind mamoko. E chenro mar mbaka oromo kochakore saa 3 nyaka saa 3:30 okinyi. Mana Ramogi TV. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome
kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda, amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Wachiki ni kora mga jonga mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Jotugo mag beach volleyball ywak ni rang'iny mar tugono e pacho kae medo mana dok chien ni mar piny owacho pok oketo maino e siro jotugo manie tim mar Kenya. Kane giloso Mombasa e piem mar beach volleyball, jotugo Gaudensia Mahoha koni gisebedo ka gitemo mar tugo maber. To kata kamano gima nego chunygi en ni onge sir malong'o magiyudo kowuok piny owacho e bwo migawo mar tuke. Kocha mar tim Kenya Sami Mulinge koni piem mane gin godo Mombasa en mano mageto yiero jotugo mabeyo mabiro dhi e tuke mag Afrika. Piemno mane dhi nyime e dhowath ma Big Tree Mombasa nokelo kanyakla timbe 23 mag joma chuo kod timbe 13 mag joma nyiri. Wanaangalia tukienda competition, they want the results but they are not supporting us. So how you can bring a team in camp for 1 week and you expect them to play with those guys who've been training like all their life, they have been playing on the beach. So it's all the support. If they want good results, they give us support. And it's not about just bringing us in camp. Financial support, going to play tours around the world, that's where the impact will come from. Hivi sasa tuko na michezo ya Olimpiki ya Paris mwaka wa 2024. Kwa hivyo mipangilio yetu haswa sana kwa hii national tour ni kupangia team, kuchagua wachezaji ambao wataenda kuwakilisha Afrika. Sisi tunataka tuchague Kenya ndiposa tuende tushinde pale Afrika, lakini tunataka tuende mara ya pili pale Olympics. Kwa hivyo mipango yetu kamili tunataka wazo letu ni kuingia pale Paris Olympics 2024. Riwruok matayo tuke mag golf geto mar kelo tuke mag golf e sikunde duto ma pacho kama mag primary gi secondary kaka yorno mar geto kit tugono e kinde nyithindo. Chenro makamae biro geto tiyo kod alamp mag adhula mantiere e sikunde duto kaka pewe ma bende biro tiyo godo e timo orako mag golf. Tuke mag golf koro donjo ayanga e chenro mag sikunde kokalo kuom riwruok mar Junior Golf Foundation, kama bende koro kelo tugo mar golf kaka achiel kuom tuke ma koro biro tugi e sikunde. Piem mar golf ne jotugo matindo ma pod onge kod lony biro bedo tieng' diriyo ka mokwongo ibiro bagi e tama mokwongo, ka mar ariyo ibiro bagi e tama mar ariyo. Ne jotugo mani kod lony tama mar adek biro bedo thuolo margi mar nyiso kit mich margi e tuke mag golf. Kelo piem mag golf e sikunde ochwal nikech ber mar kit tugo midendo ni US Golf Series ma osekelo kanyakla jotugo ma pod hikgi ni piny. Wataweza kuwakilisha nchi yetu vizuri, manake technically wako sawa,
So tunafanya polishing, tactics, how to set up your punches for the bigger punches with your lighter punches. Tuna hope that at least for this time madem kadhaa at least tutaweza kukam na kitu back home. Tunaendelea kulearn vitu mpya na pia tunaendelea kuimprove kwa zile makosa tulikuwa nazo kwa ile game tulicheza last, na hope na naamini hii game ya India nikienda nitakuja na matokeo mazuri sana. Watiumos ne kora mgojuang obro ngio lipodno yorna makari komiti matayo chenro mag tuke safari rally nodonjo ya PC mana kodong dweche adek to tuke mag safari rally chakore etugono ma en achiel kuom tuke mag World Rally Championship. Komiti no kotelnegi kod jariembo mar rally Carl Flash Tundo nolimo apisi mayudore alap Makasarani Stadium mar ng'eyo okang' ma jota chenro e apisi no sekao kalure gi ikrok mag tuke safari rally. Jogo matayo chenro oting'o teche jogo mabiro ng'iyo ndara kaachiel gi jogo mabiro tayo weche mag fwambo. Agenda maduong' mar komiti no kotelnegi gi jata tije Phineas Kimathi en ng'iyo kaka ginyalo ng'ado budget mibiro tiyo godo e bago tuke mag safari rally. That's part of the equipment with medical. So if we're hoping we can all work together and move on. Yeah, get this sort of, it's part of our heritage. We cannot lose this, but we have to look at it hard and see where we can make cuts and where we can make it better. We're just here to help. There's no big change because nothing has stopped. The Secretariat is intact and we are working, we are responding to correspondence from FIA, from the promoter. I don't think that there is a gap anywhere. Ka wadi enyime wayudoni riwruok matayo tuke mag golf geto kelo tuke mag golf sikunde duto mapachoka mag primary gi secondary kaka yorno mar geto kit tugono e kinde nyithindo. Chenro makama ibiro geto tiyo kod alap mag adhula mantiere sikunde duto kaka pewe mabende ibiro tiyo godo e timo orako mag golf. Tuke mag golf kor donjo ayanga e chenro mag sikunde kokalo kuom riwruok mar Junior Golf Foundation kama bende koro kelo tugo mar golf kaka achiel kuom tuke makoro ibiro tugi e sikunde.